Здорово, ребят! Приветствую вас во второй части видео по Metal Gear Solid 1. И мы продолжаем с вами погружаться в эту вселенную. В прошлой части мы с вами разобрались, чем же занимался Solid Snake до событий первой части. И теперь в этом видео я буду говорить уже не так много, как в прошлом видео, потому что здесь есть интерактивный такой фильм, в котором нам объясняются цели нашего задания из этой части. Это называется брифинг, где в это время сейчас Снейк живет в Аляске уже как 6 лет. На дворе 2005 год. С ним связывается старый полковник Рой Кэмпбелл и объясняет ему, что правительство хочет от Снейка. Здесь будет живой фильм, где Снейк будет разговаривать с Рой Кэмпбеллом. Я не знаю, сколько это времени займет, но я всю эту часть посвящу этому фильму. Здесь рассказывается, в принципе, все, что нужно знать. Мы с вами все это еще обсудим, о чем они будут говорить. Но если вы не будете пропускать и все внимательно будете сейчас слушать, о чем они говорят, внизу будут русские титры, то вы поймете всю суть. Но я буду резюмировать и пояснять. Итак, первое. Описание миссии. Это Снейк. К нему приходит Рой Кэмпбелл. It's been a long time, Snake. I should have known you were behind this, Colonel. That's no way to greet an old war buddy, Snake. What do you want from me? I just invited you here so we could have a talk. Invited? That's what you call sending armed soldiers after me? Sorry if they were a little rough with you. But we've got a serious situation here. Only you can get us out of it. I'm retired from Foxhound. You're not my commander anymore, and I don't have to take orders from you or anyone else. You will take these orders. I know it. Excuse me. Who's this? Dr. Naomi Hunter. She's chief of Foxhound's medical staff and an expert in gene therapy. Are you military? No, civilian. I've been sent here from ATGC. Pleasure to meet you, Snake. Don't worry, this injection won't hurt a bit. What's the shot for? What's wrong? You don't like shots? Snake, listen up. It all went down 5 hours ago. Heavily armed soldiers occupied Shadow Moses Island, a remote island off the coast of Alaska. What soldiers? Next Generation Special Forces, led by members of Unit Foxhound. They presented Washington with a single demand, and they say that if it isn't met, they'll launch a nuclear weapon. A nuclear weapon? I'm afraid so. You see, the island is the site of a secret nuclear weapons disposal facility. Foxhound hijacking a nuclear weapon? Now you understand how serious the situation is. You'll have 2 mission objectives. First, you're to rescue the DARPA chief, Donald Anderson, and the president of Armstech, Kenneth Baker. They're both being held as hostages. Those are some heavy-duty hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to launch a nuclear strike and stop them if they do. Any questions, Snake? Questions? I haven't even said whether I'd accept this mission. Well, you can make up your mind after you hear more about the situation. Это была такая маленькая серия. И вот фильм разделен на такие вот маленькие серии. Их тут, в принципе, много. Тут мы узнали, что Рой Кэмпбелл связался со Снейком и с ним разговаривает так, будто Снейк уже согласился на операцию. Он ему все объясняет. Фоксхаунд, в котором служил раньше Снейк, где был во главе Биг Босс. Снейк живет отдаленно от мира, в Аляске. Он вообще не знает, что в мире происходит. И он удивлен, что прошло уже 6 лет, а Фоксхаунд еще существует
И при этом Фоксхаунд еще продолжает выращивать крутых бойцов. Из этого Фоксхаунда набрали 6 крутых бойцов, которые захватили какую-то базу, где утилизируют ядерные отходы. То есть есть всякие ракеты ядерные, которые уже не нужны. Их как бы на утилизацию скидывают в какую-то базу. Так вот, эту базу захватили, где много ядерных отходов. И там хотят построить Metal Gear новый. Заправить его этими отходами и сделать ядерное оружие. И к Снейку обращаются, чтобы узнать, правда ли у них там есть оружие, а также спасти 2 пленных. Какого-то директора и президента там чего-то. Ну, мы это узнаем. Давайте слушать дальше. То есть, вот. И во главе там стоит Liquid Snake. Клон Биг Босса, брат нашего Солида Снейка. У Биг Босса родилось 2 клона. Solid Snake и Liquid Snake. И вот Liquid Snake стоит во главе этих 6 наемников, которые захватили базу с ядерными отходами. И вот слушаем дальше. Метод проникновения. Tell me about the nuclear weapon disposal facility. The disposal facility includes a hardened underground base. Even with our most advanced intelligence gathering equipment, we can't tell what's happening inside. So someone needs to penetrate, gather intelligence, and report back. Sounds like a spy movie. What's the insertion method? Well, an air insertion is impossible. Not with this storm going on. We'll approach the disposal facility by sub. Approach? Yes, within a few miles of it. The facility is equipped with sonar detection capabilities. They'd be able to hear our engine or propeller noise. And then? We'll launch a one-man SDV. Launch? Same as a torpedo, only this has no propulsion device of its own. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. From there on, you'll have to swim. You want me to swim in sub-zero Alaskan water? Don't worry. That suit represents the latest advances in polythermal technology. The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP? Yes, this is a top-secret black op. Don't expect any official support. Я думаю, если вы внимательно будете все читать, то вам не придется ничего объяснять, пояснять. Давайте сразу двигаться дальше. What's the time limit? 24 hours. They say they'll launch after 24 hours. Do they say what the target will be? So far, they haven't mentioned the target. When did the countdown start? 5 hours ago. И вот они еще угрожают миру ядерным ударом, который сказали нанесут через 24 часа. Уже прошло 5 часов. Поэтому быстро нам нужен Снейк, чтобы все это предотвратить. И у нас такие задания, если коротко. Спасти 2 в плену людей, директора и президента. Ну, не президента страны, а просто там, президентом чего-то. Ликвидировать ядерное оружие, если оно есть. И убить предварителя. Liquid Snake, своего брата, который во главе этого всего. А что хочет на самом деле Liquid Snake? Зачем это все? Он действует прям как Big Boss. Создает, то есть Metal Gear, захватывает землю, угрожает всему миру. Прям как Big Boss. Liquid хочет выкрасть останки тела Биг Босса, чтобы использовать его гены. Liquid к этому времени смотрел на достижения своего брата, Солида Снейка, как он дважды убил Биг Босса, победил, разобрался с Metal Gear'ами, он такой крутой и все такое. И Liquid Snake, мне кажется, в это время начинает завидовать своему брату, Солиду.
И так странно получается, что на это задание, как будто он знал, что отправят именно его брата. И Liquid Snake знает, что отправит его брата. Он к этому хорошо подготовился. Вот это вот для меня пока секрет. Как Liquid Snake знал откуда, что на это задание отправят именно Solid Snake? Я понял почему. Потому что Solid Snake отправляли на те задания, потому что там угрожал миру Big Boss, то есть его отец. И Solid Snake был максимально к нему приближен. Он его клон. Теперь, 6 лет, конечно, были всякие войны, наемники, терки. Но мир и так с ними справлялся. Но когда мир узнал, что во главе террористов стоит клон Биг Босса, брат Солида Снейка, они поняли, кого нужно посылать. Нужно посылать Солида Снейка, клона этого клона. Чтобы два клона столкнуть. Кто может победить клона легендарного солдата? Только другой клон. И Liquid Snake, походу, это знал и подготовился. Члены операции. Colonel, who are you speaking for? Naturally, I'm representing the U.S. government. So who's in supervisory control of this operation? The President of the United States. Which means that the President must be meeting with his top aides in the map room about now, huh? No, at this point they're still video conferencing with each other. If that's a real nuclear warhead, shouldn't they issue a COG? Not yet. The Secretary of Defense has operational control and is fully aware of the situation. After you infiltrate, if you determine they possess nuclear launch capabilities, a COG will be issued. Well, if they haven't relocated to the nuclear shelter under Mount Washington, I suppose there isn't that much reason to worry yet. Is the National Security Agency in on this? Yes. So is the DIA, the Defense Intelligence Agency. The DIA? I'm starting to get a bad feeling about this. They'll be sending us some support. We don't need desk jockeys. We need a nuclear weapons specialist. Of course. A nuclear weapons specialist has already been assigned to us. Поддержка. We need backup from a specialist. I'm just an amateur when it comes to nuclear weapons. I know. That's why I've requested the assistance of a military analyst named Nastasha Romanenko. She'll be providing you backup by Kodak. A female analyst? She's built up an impressive record as an advisor for the Nuclear Emergency Search Team. Contact her if you have any questions. She's also an expert on high-tech weapons. Where's she working from? At her home in Los Angeles. California. Seems like a million miles away. Это жестко, но они одновременно дают две информации очень важных. Их диалог и еще информация про Наташу. Я советую вам немножко перемотать и почитать информацию о Наташе. Там написано, что она украинка, там написано про ее жизнь. Информация, эта Наташа будет нам помогать в процессе этой части. Теперь Рой Кэмпбелл. Colonel, you're retired. Why are you involved in this? Because there aren't many people who know Foxhound as well as I do. Is that really the only reason? I've been soldiering for a long time. I don't know anything else. I guess even though I'm getting a little old, I still love to be in the field. Colonel, you're a lousy liar. Tell me the real reason. Okay, Snake. Sorry. I'll be frank. A person very dear to me is being held hostage. Who is it? My niece, Meryl. Они похитили племянницу Роя Кэмпбелла, Мэрил, которая очень сильно будет любить Солида Снейка. Мы ее встретим, и какая игра без романтических отношений?
What was your niece doing here? Several soldiers were reported missing the day of the revolt. And my niece was one of those called in as an emergency replacement. She looks like you. She's my little brother's girl. He died in the Gulf War. Since then, I've been watching after her. Personal motive, Colonel. That's not very soldierly. I'm retired. I'm just an old man now. And I'm your friend. Since when are we friends? I've thought of us as friends since the fall of Zanzibar. With my personality, I don't have too many friends. That's what I trust about you. It's what makes you human. Please, Snake. Save my niece, Meryl. All right. But I have two conditions. Name them. 1, no more secrets between us. I want complete disclosure at all times. And 2, I'll only accept orders directly from you, Colonel. No cutoffs involved, okay? Agreed. That's why I was called. But one thing, What? I'm not a colonel anymore. Just a retired old warhorse. I understand, Colonel. Говорит, я больше не полковник. Я понял, полковник. Он говорит, типа, такие мы друзья, не друзья. В процессе игры он потом Снейк скажет, ладно, друг мой хороший. И Наоми. Наоми, мы уже про нее слышали. Она родственница Грей Фокса. Она так думала. На самом деле, Грей Фокс ее приютил по той причине, что на одной из операций в прошлом, в далеком прошлом, еще до событий всех этих частей, Грей Фокс убил родителей Наоми. Но он ей не смог в этом признаться. И взял Наоми к себе, как свою сестру. Стал за ней ухаживать, помогать во всем. Потому что ему было грустно от того, что как он поступил. Подробностей я не знаю, но там что-то такое было. И Наоми, конечно, очень любила Грей Фокса, не зная о настоящей истории, что произошло. И к этому моменту Наоми узнала, что 6 лет назад между Грей Фоксом и Солидом Снейком случилась битва на минном поле, о которой я рассказывал. И Солид Снейк там победил Грей Фокса, и там Грей Фокс погиб официально. Наоми об этом узнала и такая: офигеть, я потеряла родителей, теперь я потеряла своего брата Грей Фокса. И она подстраивает, она делает все для того, чтобы попасть как ученый на эту операцию, чтобы убить Солида Снейка. Она здесь такая хорошенькая, она сейчас будет вкалывать разные инъекции Солиду. Это для того, чтобы ты не замерзал на миссии. Этот укольчик тебе для того, чтобы ты не чувствовал голод на следующие 12 часов. Этот укольчик тебе для того, чтобы ты был сильнее и умнее. Этот укольчик тебе для того, чтобы ты был там еще что-то, там успешно выполнил операцию. Снейк такой сидит, такой довольный: да, кали меня, кали. Я король уколов. И потом оказывается, что Наоми вколола ему еще и вирус, который называется Fox Die. Таким образом, этот вирус запрограммирован на определенные ДНК людей. Когда Снейк будет подходить к людям, они будут умирать. А умирать будут те люди, у кого есть ДНК, гены Биг Босса. То есть Наоми решила покончить с этими всеми Биг Боссами, клонами, и вколола ему Fox Die, чтобы убить вообще всех членов Fox и самого в итоге Solid Snake. Этот вирус очень крутой. Когда Снейк начинает с кем-то контактировать, дышать на него, то микробы из Снейка начинают убивать собеседника, если гены подходят друг к другу. И вот так вот Наоми. И в конце, по идее, этот вирус должен убить и Снейка.
в конце Solid Snake. Вот такая Наоми. Так что очень важно знать. That doctor, is she part of this operation too? She was in charge of Foxhound's gene therapy. She knows more about those men than anyone else. You mean you've seen them naked? Make no mistake, I'm not a nurse. I'm a scientist. By the way, what was that injection for? It's a combination of nanomachines and an anti-freezing peptide so that your blood and other bodily fluids don't freeze, even at subarctic temperatures. Nanomachines. Not just one kind, either. There are different types which will replenish the supply of adrenaline, nutrition, and sugar in your bloodstream. Now I don't have to worry about food. I also put some nootropics in there. Say what? Nootropics. A class of drugs which will help improve your mental functioning. It'll make me smarter, huh? Anything else? Yes, Benzedrine. It's a type of stimulant. It'll keep you alert and responsive for 12 straight hours. That was quite a cocktail. Anything else in there? Those nanomachines will also keep your Codex batteries charged up. I guess I can call you when I'm ready to go on a diet. You're welcome. Вот это она. Колола ему. И вот здесь тоже интересный момент. Это вообще нам прямо в лицо нам говорят, что Solid Snake получил плохие гены. Потому что если он легендарный солдат, если он такой прям крутой из себя, то зачем ему ставить укол, который делает его умнее, который делает его выносливее, сильнее? Зачем, если он и так доминантный? Но Liquid Snake, вот он не знает, скорее всего, что ему все это вкололи. Liquid Snake к этому моменту почти уверен, что это он неудачник. Он думает, что Solid Snake получил лучшие гены. И тут Liquid хочет ему доказать, что это я лучший, а ты, Solid, неудачник. То есть у них такое соперничество идет, как два бигбосса столкнулись и хотят выяснить, кто же из них круче. Этим два клона и будут заниматься вот в конце игры. Это что-то вроде религиозной отсылки, когда Каин и Авель в книге «Бытие» хотели показать Богу, кто же из них лучше. Такие вот библейские отсылки. Но нам тут говорят, что Снейку нужна помощь. Да и вообще в процессе игры, когда будем играть, у Снейка будет маленький уровень здоровья. Когда он, пару выстрелов, и он труп. Ему надо конкретно потеть, чтобы выживать в стычках. И Солиду Снейку на протяжении всего задания придется очень многих людей убить. В то время как Liquid Snake, он, по-моему, там вообще никого не убьет. Ну, в общем, и вот последние фильмы остались, вот сколько. Так, заложники, которых нам надо спасти. The chief of DARPA and the president of an arms manufacturing company. What business did they have at a nuclear weapons disposal facility? The truth is that secret exercises were being conducted at the time the terrorist group attacked. Must be extremely important exercises if those two were directly involved. Were they testing some kind of new advanced weapon? I'm not privy to that information. Do we know exactly where they're being held? The DARPA chief has also been injected with a mini transmitter. As you get closer, you should be able to pick up his location on your radar. Два заложника, которых нам надо спасти. По поводу ядерного оружия. Do they really have the ability to launch a nuclear missile? They say they do. They even gave us the serial number of the warhead they plan to use. Was the number confirmed? I'm afraid so. At the very least, they've got their hands on a real nuclear warhead. Isn't there some kind of safety device to prevent this type of terrorism? Yes. Every missile and warhead in our arsenal is equipped with a PAL, which uses a discrete detonation code. PAL. Permissive Action Link. The safety control system built into all nuclear weapons systems. But even so, we can't rest easy. Why not? Because the DARPA chief knows the detonation code. But even if they have a nuclear warhead, it must have been removed from its missile.
All the missiles on these disposal sites are supposed to be dismantled. It's not that easy to get your hands on an ICBM. That used to be true. But since the end of the Cold War, you can get anything if you have enough money and the right connections. Вооружение террористов. How well armed are these terrorists? I know there was an exercise going on at the time they revolted. They're heavily armed, I'm afraid. What about their battle experience? The 6 members of Foxhound in charge are all hardened veterans. They're tough enough to eat nails and ask for seconds. I wouldn't expect anything less from Foxhound. The others are next generation special forces. They're not your average grunts either. Требования террористов. So what exactly are they demanding? A person's remains. Remains? That's right. To be more accurate, cell specimens which contain the individual's genomic information. Cell specimens? Why would they want that? The terrorists need them. You see, these next generation special forces have been strengthened through gene therapy. Strengthened? You've heard of the Human Genome Project. They've been mapping the human genome, and they're nearly finished. Following up on this research, the military has been working towards identifying those genes which are responsible for making effective soldiers. There are genes that do that? Yes. And using gene therapy, they're able to transplant those genes into regular soldiers. Gene therapy? I'll explain this part. With gene therapy, we can remove those genes which we know may lead to sickness or disease, and at the same time splice in genes with beneficial effects, such as resistance to cancer, for example. In other words, we can overcome all sorts of genetic diseases, and at the same time add genetic characteristics as desired. Okay. And so if you knew what genes were responsible for making the perfect soldier, you could implant them in the same way, right? Yes, we could. But it all depends on being able to isolate and identify those soldier genes. And in order to do that, it's helpful if you can study the genomic information of one of the greatest soldiers ever. Биг Босса. Генетическое усиление. One of the greatest soldiers ever? The man they call the greatest warrior of the 20th century. You don't mean Big Boss. That's right. We've been working feverishly to identify the genes responsible for his incredible combat skill. So far, we've discovered about 60 of the so-called soldier genes. So his body was recovered after all. Yes, and his cells have remained frozen in a cryo chamber. His genomic information is a priceless treasure to mankind. Priceless to the military, perhaps. His body was burned severely, but it was possible to restore his DNA profile from just a single strand of his hair. You people are amazing. And then you're gonna transplant those genes into soldiers? Yes. We'll use a process that I discovered called gene targeting. The strongest soldiers don't become what they are by acquiring their skills through training or experience. We now know that hereditary factors are far more crucial for creating superior soldiers. Snake, we can't give them his body. It's potentially more dangerous than all the nuclear warheads on that island put together. I hear the terrorists are calling themselves the Sons of Big Boss. The Sons of Big Boss. Спецподразделения нового поколения. Tell me about these next generation special forces. They started out as an anti-terrorist special ops unit, made up of former members of biochem units, technical escort units, and the nuclear emergency search team. Their purpose was to respond to threats involving next-generation weapons of mass destruction, including NBC weapons. Until they were added, that is. Who's they? These guys didn't start out as regular army. Looks like a pretty international group.
Mercenaries? Yeah, and it gets worse. Most of them were from a merc agency that I think you're familiar with. They were part of Big Boss's private guard. And after Big Boss went down, the military just bought out all their contracts. Outer heaven. After that, they were merged with our own VR unit, Force 21, and retrained. If you ask me, these so-called next-generation special forces should be called simulated soldiers. They have no real battle experience. Video game players, huh? Don't forget they've all been strengthened with gene therapy. They carry genes which make them excellent soldiers. Don't get careless just because they don't have much experience. I thought using genetically modified soldiers was prohibited by international law. Yes, but those are just declarations, not actual treaties. The interesting thing is that nearly every member of the unit conspired in this attack. Поняли прикол? Все наемники, которые будут у нас в игре, солдаты, которые будут в нас стрелять, у них ни у кого, ну, обычных этих вот охранников, солдат, наемников, у них ни у кого нет боевого опыта. Они не участвовали нигде, ни в каких операциях. Все, что они делали, это играли в игры виртуальные, как будто одевали шлем виртуальной реальности, и там играли в всякие стрелялки. И им начали вкалывать гены суперсолдата, Биг Босса. Правильно? И это вот они и есть, то есть поэтому они представляют опасность, потому что их нельзя недооценивать. У них есть игровой опыт, как у нас с вами. И у них есть супергены, которые делают их более выносливыми, сильными, мощными. Причина единогласного одобрения. How could an entire unit be subverted to rebellion? They're calling it a revolution. Since they all went through the same gene therapy, they probably felt closer than brothers. They see the unit as their only family. The sons of Big Boss. But if they were regular army, they must have been interviewed periodically by army counselors. According to their files, they all got straight A's on their psychological tests. They all seemed like fine, upstanding, patriotic soldiers. But they all took part in the uprising? No, several people didn't show up on the day of the exercise. That's why there was a resupply of troops. Was there any sign recently that something might be wrong? There was a report a month ago that they were acting strangely. Apparently they consulted classified information about the soldier genes and performed their own gene therapy experiments. They can do that even without you? Well, our gene therapy process is almost completely automated. And besides that, they're all geniuses with IQs over 180. Even the existence of this genome army is a national secret of the highest order. We've been hoping to investigate this thing quietly and deal with it behind closed doors. Отряд Фоксхаунд. Сыновья Биг Босса. High-Tech Special Forces Unit Foxhound. Your former unit, and one that I was a commander of. An elite group combining firepower and expertise. They're every bit as good as when I was commanding them. So they're still around. There are 6 members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mantis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. Looks like a lovely bunch of folks. Too bad we'll be meeting under these circumstances. And finally, in charge of them, Foxhound squad leader, Liquid Snake. Liquid Snake? Yes. And you're the only person who can stand against him. Вот так вот, видите, он единственный, кто может с этим справиться. Поэтому отправляют Solid Snake. И последняя, Liquid Snake.
Liquid Snake. Liquid Snake. Liquid Snake. The man with the same code name as you. Tell me what you know. He fought in the Gulf War as a teenager, the youngest person in the SAS. His job was to track down and destroy mobile Scud missile launching platforms. You were there too, I believe. Didn't you infiltrate Western Iraq with a platoon of Green Berets? I was just a kid myself back then. The details are classified, but it seems that originally he penetrated the Middle East as a sleeper for the SIS. He was a spy for the British Secret Intelligence Service? But he never once showed his face in Century House. He was taken prisoner in Iraq, and after that there was no trace of him for several years. After you retired, he was rescued and became a member of Foxhound. I thought that by the time I left, they were no longer using code names. I don't know his real name. That information is so highly classified that even I can't look at it. Here's a photo of him. Pretty shocking, huh? His skin tone is different, but otherwise you two are exact duplicates. I have a twin? I don't know the details, but it seems so. That's why we really need you for this mission. You're the only one who can beat him. Now that I've met you, I know. You've got something that he doesn't. I can see it in your eyes. Why don't I find that thought more comforting? Вот, и в конце мы понимаем, что Solid Snake, он вообще не в теме. Liquid Snake уже все знает. Не знаю, правда, откуда. Может быть, мы это выясним. Но Solid Snake в шоке такой. У меня есть брат-близнец. Блин, он даже не знал, что он клон Биг Босса. Биг Босс, они копии со своими сыновьями. Но он был уже старый, он вот бородатый. То есть вот он, Биг Босс, то есть он седой, бородатый. То есть Solid Snake не узнал в нем себя. И он ничего не знал. И тут он в шоке, как бы, вот он ничего не знает. Это первая часть, которая разошлась по всему миру. Где вот есть предыстория, сюжет, все. И постепенно к концу игры Solid Snake все узнает, что оказывается Биг Босс был его отцом, оригиналом, что Solid Snake клон, и в конце Liquid ему расскажет все про гены, у кого какие они сильные, слабые. То есть вот это вот все будет выбрасываться на игрока. Это, в общем-то, вся информация, весь брифинг. И во время игры на игрока будет сваливаться просто вот теперь мне осталось нажать только на кнопку «Начать». И начнется игра. Я начну ее в следующей части. И хочу просто вас предостеречь, что когда я нажму кнопку «Начать», будет столько еще новой информации, будет столько всего, что как бы, настолько много всего, что одно будет просто вытеснять другое. Мне приходилось несколько раз пересматривать, перечитывать, чтобы моменты разные запомнить. То есть игра сделана настолько глубоко, она настолько глубокая, настолько многослойная, что это позволяет игру переигрывать и замечать, подмечать новые детали. Начну в следующей части прохождения, и если вам что непонятно, спрашивайте, будем вместе изучать. Буду выпускать ролики, где все подробно буду рассказывать. Мне самому интересно вот в этом копаться и разбирать. Так что всем приятного просмотра. Не забывайте ставить палец вверх. И подпишитесь на канал Глеба. Ссылку я оставлю в описании. Это хороший человек, который мне помог прошить мою третью плойку. И благодаря ему мы сможем теперь проходить всю жизнь игры на русском языке. Если, конечно, меня не заблокирует Sony PlayStation за то, что я прошил, теперь пирачу. Господи, я стал пиратом. Но я благодарен Глебу за такой вот подгон, за такой подарочек. Спасибо тебе, Глеб, огромное. И у него тоже есть канал. Он знает разные гайды, будет снимать видео, проводить стримы, играть в игры. Он тоже большой фанат Metal Gear'ов. Ссылку я оставлю в описании. Пожалуйста, подпишитесь, поддержите его. И будем проходить дальше. Увидимся в новой части. Всем пока.